Bon nó khné bon thưa cái success Unity MMORPG và bolo gặp Classic Season 3 và từ xong ta feature rồi xong những tặng tại ấy bạn chọn đây code time lớn này yang này mình và giờ không phải đi một tổ tiết bạn PacketReader và chẳng cái này giống gì là PacketReader từ có chỉ miền là Packet Pool Reader mình chẳng và PacketReader Pool được có chỉ miền là PacketReader how có miền là PacketReader Pool và chẳng vậy thì giống như từ qua từng buồn này còn đây mình click thêm này rồi bộ nó lên sẵn sàng ok giờ nào mình control C vẽ hay là chúng ta PacketReader và ok and chẳng đâm bây tất cả release resources nó về đại những read job những phần I và I disposable how is the top show option way public void which is this post và mình chạy how in the learning jump down be public memory stream chỉ mới về thử chỉ mới những phố này chỉ là private memory stream stream private binary reader reader how we go public packet reader by data chọn thêm được không ông bà chấm in offset in length how we go unstream set equal again a new memory stream how in data offset length reader set equal again a new binary reader how in an unstream anh tất cả các bạn cái đi set mình tính muốn tất cả về ông bị cả thời but prior going just going to be reset but reset không reset này cứ just going to be say unstream just stop this post but this post reader this post stream stream set it up no reader set it up no nó không lại dispose bằng đáy equal greater than reset perfect ở đây tất cả sẽ được nhưng tất cả sẽ nơi để tán trong cái này ok chop down một điểm public void but which is going to be all by cái miền này là read bạn đừng như vậy là read chứ chẳng nhưng mà vậy là read by cái món phần tay người ta all để cái việc lấy dictionary cứ vậy là read by all by chứ the to mà tiền equal which is return chúng okay but return reader read by public which is going to be boolean or bool which is going to be return reader read bool by boolean public which is short read short and read short is with a read integer đọc bằng way của ta yang nào mấy cái là short này vậy như là short trên như thế ok trên bàn tay bật tan standard là bot reader món như vậy ta read integer đọc bằng way cho mấy chuyện vậy dập tên và short read integer đọc bằng way chứ ok ở đây tôi bây giờ này cái đó cái bên đây tại read short chấm or short chấm bây giờ vậy là in
way. Return which is going to be reader which is dot read integer 16. Automatic is public in but read integer sample read sample which is in sample public in which is all read integer hop 4 but return reader dot read in 64. Okay. Hop 4 sao bây giờ lại cứ vì mình bạn integer vì thật long automatic will public float but which is going to be a read float return read single. Chỉ mới dân công về ta float này nhưng của này về ta về system bây giờ món ta về ta single but read single okay it by as không không thì nó không rồi ok mình chơi món gì ta mời ta về lộ ok đó public double read double return reader dot read double read double however read in decimal but which is going to be all decimal which is going to be return reader dot read decimal but executed with a main use short public use short read but which is going to be u integer double way UI integer double way return reader u integer double way I go public string read but which is going to be string which is going to be inline set equal to can reader which is dot read integer dot which is going to be read integer 16 but which is in one line dial main binary reader the amount which is going to be 5 b set equal to can reader which is dot read by s but which is not length however the amount for return encoding dot s no so ask key nhưng mà gì xong thế encoding dot utf-byte but utf-byte dot get string but no which is going to be both but in general inland by reader you can double way which is by both by b reader read by which is out in land trong gói của b đại diện by encoding per utf double get string per utf by how to return và cho can string ok in general so ta bắn chọc này cứ ở trong chọc để thiết bất tất nơi miền tiền á chuyển tiền bài chọn cái đi chuyển read inom read a1 để trong đấy còn mình thấy read inom hiện tại là sẽ read inom như thế bạn people inom cứ với tay nhà miền của inom cái chẳng cái phần nó opcode và cái phần nó opcode rồi có nơi use short để này bạn clay bạn bây giờ sẽ nơi ở đây giờ sẽ nơi inom do bọn người về như chẳng này vậy chọn tới việc tất cả chọn ok bong ok và